Hello friends, welcome to TNPSC STUDYGRAM channel. In the video la 6th standard la irukra the universe and solar system lesson la irukra question answers dhaan paaka porom. First question, which theory was responsible for the formation of numerous stars and celestial bodies? Answer is Big Bang explosion. Next one, how are the celestial bodies together called? Universe or the cosmos? Universe or the cosmos? Next one, what is the study of universe called? So universe is also called as cosmos. So the study is cosmology. Next one, the term cosmos has its origin from, answer is Greek word cosmos. Here instead of C we have K. Next one, when was the Big Bang explosion believed to have taken place? Answer is about 15 billion years ago. To remember this Big Bang, so big, so we have BI at the start, so years is also in billion, BI start, so 15 billion years ago to avoid confusion. Next one, the unit used to measure the distance between the celestial bodies is also very important, answer is light year. Next one, which force is responsible for holding the huge cluster of stars in the galaxy? Answer is gravitational force. This is the binding force. Next one, what is light year? It's also very important. It is the distance traversed by light in a year at the velocity of 3 into 10 power 8 meter per second, or it is given in kilometer per second as 300,000 kilometers per second. Simply they will be asking velocity of light also. So it is better always to remember the value in one metric measure form, like either in meters or kilometers, so that if you want to translate or convert that, we can convert to any other form. So 3 into 10 power 8 meter per second. Next one, what is the speed of the sound? Answer is 330 meter per second. To remember, here we have digits which are multiples of 11 again, like how we saw in Indus civilization. So 330 meter per second, 330 meter per second. Next one, when was the Milky Way galaxy formed? About 5 billion years ago. Again, make sure that you are using billion, BI, okay. Next one, our solar system is present in which galaxy? Answer is Milky Way galaxy. Next one, which galaxy is the nearest to the earth apart from the Magellanic Clouds galaxy? Answer is Andromeda galaxy. So you can remember this as Andromagellanic, so that you can recall that easily. Magellanic Clouds, Andromeda galaxy, both are galaxies. Next one, when was the solar system believed to have formed? Answer is about 4.5 billion years ago. Next one, the word solar is derived from, answer is Roman word sol, which means sun god. So the answer is present in the word solar itself. So you have to split that, you will get sol. We know that solar is related to sun, so here it has been derived from sun god, okay. Next one, the sun, the 8 planets, dwarf planets, satellites, comets, asteroids and meteoroids together constitute the solar system. Next one, how much does the sun occupy in the entire mass of the solar system? Answer is 99.8%. Again, here to remember, we have digits which are multiples of 11, so 99, followed by a digit less to 9, that is 8, so 99.8%. Next one, what is the surface temperature of the sun? Answer is 6000 degree Celsius, that is 6000. Sun surface temperature, you have so many starting with S, 6, sun, so 6000 degrees Celsius. Next one, what is the time taken by the sunlight to reach the earth? Answer is 8.3 minutes, 8.3 minutes. Next one, what is the source of light and heat energy to the entire solar system? Answer is sun. How huge is the sun? So this is a reference for us to understand and imagine the size of the sun here. The sun is so huge that 1.3 million earths fit inside it. Next one, what does the word planet mean?
Answer is the wanderer. As we know, the planet keeps on moving. Next one, how many planets are there in the solar system? Answer is only 8. Don't confuse, because Pluto belongs to the dwarf planet. Next one, what are the 8 planets of the solar system? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. You all know this. Don't add Pluto again. Which Tamil literature mentions that the sun is surrounded by the planets? Answer is Sirupanatru Padai. Sirupanatru Padai. Next one, which 2 planets alone rotate in the clockwise direction, which means all other 6 planets rotate in the anti-clockwise direction. So, the only 2 planets rotating in the clockwise direction are Venus and Uranus. You can remember this as UV. Okay, so UV is Uranus and Venus. Anti-clockwise direction is rotating in the direction from west to east. So, remember this, that is very important question. Next one, the elliptical path in which the planets move around the sun is called as the orbit. Okay, next one, how many inner or terrestrial planets are there? So, we have 8 planets, divide them into 2, first 4 and next 4. First 4 are inner or terrestrial planets, they are Mercury, Venus, Earth and Mars. Okay, next one, how many Jovian or outer planets are there? The next 4, the outer 4. So, they are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Next is outer planets are also known as gaseous giants. Okay. Next one, what are the major constituents of the 4 inner planets? Inner or terrestrial planets we saw, right? Mercury, Venus, Earth and Mars. What are the major constituents of them? Answer is rocks, mountains, volcanoes and craters. Next one, the asteroid belt is found in between which 2 planets? Mars and Jupiter. I will tell you something to remember this. Remember jam, okay? So that in traffic we often use traffic jam. So here asteroid belt is present in which 2 planets? Mars and Jupiter. Jam, J for Jupiter and MA for Mars. Okay. Next one, that is very important question. Next one, which planet is the smallest and closest planet to the sun? Answer is Mercury. So, remember the sequence: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay. So, the closest planet is Mercury and it is also the smallest one. Next one, from where does the name Mercury has its origin? So, Mercury has its origin from the Roman deity Mercury, which means the messenger to gods. Mercury for messenger. Mercury messenger. So, remember and repeat so that you can easily recall. Next is features of Mercury planet. It is airless, waterless and it has no natural satellite and it can be viewed in the morning and evening with naked eye. Next one, which is the hottest planet? So, answer is Venus. Venus hottest. So, repeat it, it would be easy to recall. Venus is the hottest planet. Next, which planet is called as the Earth's twin? Again very important, Venus is Earth's twin. So, when you study itself, study it as Earth's twin Venus. Earth's twin Venus. Okay. So, it is called as Earth's twin because its size is almost similar to that of the Earth. Okay. Next one is, which is the second planet from the Sun? We know it is Venus. Next, which planet has got the longest rotation period of 243 days? We have the 2, 3, 4 put up in this form as 243. For remembering purpose I am telling 243. Okay. So, which has got the longest rotation period of 243 days? Again it is Venus. Next one, which planet is called as the morning star and the evening star because of its frequent visibility? Okay. So, the answer is Venus. Next one, which planet is the brightest natural object in the sky after moon? That is, next to moon, which one appears very bright in the sky is again Venus. So, Venus significance is it has got no natural satellite similar to Mercury and its rotation is clockwise. So, you have to remember UV, okay, UV, Uranus and Venus, and it is named after the Roman goddess of love and beauty. Okay. Next one,
which is the third planet from the sun and fifth largest planet in the solar system. So here comes our Earth, the third planet from the sun and fifth largest planet in the solar system is Earth. Next one, blue planet, we all know, or the watery planet, because of its 3/4 of it is covered by water. It's nothing other than our Earth. Next one, the only planet in the solar system that is not named after any Roman or Greek deity is Earth. Okay, so it has not been derived from any of this Roman or Greek words or any deity. Okay, next, the only known planet to support life, obviously it is Earth. Next is, we have got two diameters of the Earth to learn. One is polar diameter, that is the diameter connecting the poles, representing the poles. Next one is equatorial diameter. The polar diameter of the Earth is, I will tell you, remember in numbers like this, 12, 7, 14 kilometer. That is 12, 7 followed by multiple or product of 7, that is 7 2s are 14 we have. So 12, 7, 14 kilometer is polar diameter. Next one is equatorial diameter of the Earth, that is 12, 7, 56, 7 8s are 56 we have. If you repeat twice again, it would be easy for you to remember. 12, 7, 14 kilometer polar diameter of the Earth, and also polar you have 4, the last number being 4, 12, 7, 14 kilometers, and equatorial diameter is 12, 7, 56 kilometer. Next one, what is the speed at which Earth revolves around the sun? Answer is 30 kilometers per hour. Very important. Next one, which is the only natural satellite of Earth? We all know it is Moon. Next one, what is the distance between the sun and the Earth? About 150 million kilometers. 150 million kilometers. If you notice that 15 has got some significance here and there while reading and studying the years. So recall that, connect that and study. Next one, which is called as a living planet, Earth. So the first one, which is the second smallest planet in the solar system? Answer, Mars. Which planet is called as red planet due to the presence of iron oxide that gives that color? So iron oxide வந்து ரெட் கலர் கொடுக்குது அந்த பிளானட்டுக்கு. அது எந்த பிளானட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஸ். ஸோ மார்ஸ் ரெட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரெட் மார்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், விச் பிளானட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் த ரோமன் காட் ஆஃப் வார்? இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரோமன் இல்லைன்னா க்ரீக் டயட்டி அதை பேஸ் பண்ணி வந்து நேம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் த ரோமன் காட் ஆஃப் வார். மார்ஸ் வார், ரெண்டுத்துலேயும் மார் வார் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரிலேட் பண்ணி ரைமிங்ஸாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் ரீகால் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன், வென் வாஸ் த மங்கள்யான், தட் இஸ் மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன், launched by the Indian Space Research Organization in the orbit of Mars to analyze its atmosphere and topography? எப்போன்னா 24th September 2014. 24th September 2014. Next one, features of Mars planet. So some points வந்து நான் ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காமனாக கொடுத்துட்டேன். ஒன் இஸ் வந்து தின் அட்மாஸ்பியர் இதுக்கு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து இட் ஹஸ் காட் போலார் ஐஸ் கேப்ஸ் லைக் எர்த். எர்த் மாதிரி இதுலேயும் போலார் ஐஸ் கேப்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கொஷின், வாட் ஆர் த டூ நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் ஆஃப் மார்ஸ்? ஸோ ஹவு மெனி சேட்டலைட்ஸ் டஸ் மார்ஸ் ஹேவ் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம். ஸோ டூ, ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோபோஸ் அண்ட் டெய்மோஸ். படிக்கும்போதே மார்ஸ், ஃபோபோஸ், டெய்மோஸ் அப்படி படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டினியூஷனாக ரீகால் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், which is the largest planet in the solar system? Answer, Jupiter. Largest is Jupiter. Next one, which is the third brightest object in the night sky after moon and Venus? நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், மூனுக்கு அப்புறம் brightest வந்து Venus. ஸோ அதுக்கப்புறம் எது தேர்ட் brightest அப்படின்னு பார்த்தோம்னா Jupiter. Next one, which planet is named after the king of Roman gods? ஸோ கிங் ஆஃப் ரோமன் காட்ஸ் அந்த பேரில் வந்து வந்திருக்க பிளானட் வந்து ஜூபிட்டர். ஜூபிட்டர் தான் நம்ம லார்ஜஸ்ட் பிளானட்னு பார்த்தோம். ஸோ அதை வச்சு அது வந்து கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிலேட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், விச் இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஸ்பின்னிங் பிளானட் இன் த சோலார் சிஸ்டம் அண்ட் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கேஸ் ஜாயிண்ட் பிளானட்? ஸோ இதுக்கான சிக்னிஃபிகன்சஸ் நிறையா இருக்குது. ஃபாஸ்டஸ்ட் ஸ்பின்னிங் பிளானட் அதுவும் வந்து ஜூபிட்டர் தான்.
ஸோ ஜூபிட்டர் ஸ்பின் PI for Jupiter அப்படி ரிலேட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்கேன். ஜூபிட்டர் ஸ்பின் and it is also called as gas giant planet. Already we saw it is largest planet, gaseous ஆவும் இது giant planet. Next one, which planet is mostly made up of hydrogen and helium similar to sun? Sun மாதிரியே அதோட கான்ஸ்டிடியூவன்ஸும் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் தான் நிறையா இருக்குது. அதுவும் எது பார்த்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர். ஸோ இது வந்து கேஸ் ஜாயிண்ட் பிளானட். கேஸ்ன்றப்போ ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் அப்படி ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், which planet has got the largest number of natural satellites? Again it is Jupiter. So some of the significant satellites கொடுத்துருக்காங்க. Io, Europa, Ganymede and Callisto. Next one, which planet is named after the Roman god of agriculture? So Roman god of agriculture தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணி வச்ச பிளானட் பேர் என்னன்னா Saturn. So Saturn agriculture, agri Saturn. So the ரெண்டு வேர்டையும் கம்பைன் பண்ணிக்கலாம், agri Saturn. Next one, the second largest planet after the Jupiter is Saturn. So Saturn agricultural planet is second largest after Jupiter க்கு அடுத்தது இது வருது. Next, which planet has got so many rings made up of ice, rocks and dust particles surrounded around it? So அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா Saturn. So Saturnல தான் rings, இந்த ice, rocks and dust particles ஆல surround ஆயிருக்கு. Saturn ring. Okay. How many natural satellites does Saturn have? 62. Which is the only satellite in the solar system having dense atmosphere and clouds made up of nitrogen and methane? So ஜூபிட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் இருந்ததா, இதில் வந்து எந்த சேட்டலைட், எந்த பிளானட்டோட சேட்டலைட்டில் வந்து நைட்ரஜன் அண்ட் மீத்தேன் அதிகமாக இருக்கிற டென்ஸ் அட்மாஸ்பியர் அண்ட் க்ளவுட்ஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா Saturn's largest moon, that is Titan. So Saturn, Titan அப்படி ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், which planet has got its specific gravity less than water so that it could float on a huge ocean? அதாவது ஒரு ஹியூஜ் ஓஷனில் அந்த பிளானட்டை போட்டால் கூட அதால் மிதக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் அதோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வாட்டரை விட கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அது எந்த பிளானட்னு பார்த்தா அதுவும் சாட்டன் தான். ஓகேங்களா, அது வந்து சாட்டன் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் காடை வச்சு பண்ணதுன்னு சொன்னோம். ஸோ அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து வாட்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வாட்டர் ரிலேட் பண்ணியே இதில் வருது. ஸோ அதை ரிமெம்பர் பண்ணி இன்டர்கனெக்ட் பண்ணி படிங்க, ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், விச் பிளானட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டு பி டிஸ்கவர்ட் with a telescope by the astronomer William Herschel in 1781? So next planet பார்த்தீங்கன்னா யுரேனஸ். யுரேனஸ் தான் வந்து வில்லியம் ஹெர்ஷல் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காரு 1781ல் with a telescope. Okay. Next, what is the color of Uranus? So it is green due to the presence of methane. So Uranus green, methane அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Next, Uranus gets its name after which deity? ஸோ யுரேனஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீக்லேருந்து ஆரிஜின் ஆயிருக்கு. க்ரீக் காட் ஆஃப் த ஸ்கை, அதை பேஸ் பண்ணி யுரேனஸ்ன்ற நேமை வச்சுருக்காங்க. ஸோ யுரேனஸ் வந்து க்ரீன் கலர், அதே மாதிரி க்ரீக் காட். ஓகேங்களா, யுரேனஸ் ஸ்கை, வானம். சாட்டன் அக்ரிகல்ச்சர். நெக்ஸ்ட், which is the largest satellite among the 27 natural satellites of Uranus? டைட்டானியா. ஓகேங்களா, டைட்டன் பார்த்தீங்கன்னா சாட்டன் பார்த்தோம். யுரேனஸோட லார்ஜஸ்ட் சேட்டலைட் டைட்டானியா. ஸோ வாட் ஆர் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் ஆஃப் யுரேனஸ்னு கூட சொல்லி கேட்கலாம், மேட்ச்சில் கேட்கலாம் எந்தெந்த பிளானெட்டுக்கு எவ்வளோ சேட்டலைட்ஸ்னு. ஸோ இது நல்லா படிச்சுக்கோங்க. யுரேனஸ்க்கு 27. நெக்ஸ்ட், விச் பிளானட் இஸ் நோன் அஸ் த சம்மர்சால்ட்டிங் பிளானட்? அது வந்து ரொட்டேஷன் வந்து அது பார்க்குறதுக்கு அப்படி இருக்கிறதுனால அதுக்கு அந்த பேர் வந்திருக்கு. ஆன்சர் வந்து யுரேனஸ். நெக்ஸ்ட், which is the coldest planet? coldest planet பார்த்தோம்னா நெப்டியூன். நெக்ஸ்ட், planet Neptune is named after, ஸோ இது வந்து எந்த டயட்டிக் ஃபாலோ பண்ணி நேம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரோமன் காட் ஆஃப் சி. ரோமன் காட் ஆஃப் சி. ஸோ சி, நெப்டியூன், சி அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் பண்ணி படிங்க, ஈஸியாக இருக்கும். The planet farthest from sun and hence the coldest is Neptune. So reason for why Neptune being cold அப்படின்றதுக்கும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். It's the farthest from sun. Next, Neptune features பார்த்தீங்கன்னா it has got strong winds, அதுக்கப்புறம் striking blue and white features. Next,
What small celestial bodies that are extremely cold and dark and found beyond Neptune called as? They are called as the dwarf planets. And the Pluto dwarf planet la join ஆயிடுச்சு. So we have only 8 planets in the solar system இப்போ. What is the shape of dwarf planets? They are spherical in shape. What are the 5 dwarf planets in the solar system? As of now 5 dwarf planets இருக்கு. அது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் கோட் வேர்ட் மாதிரி போட்டிருக்கேன் PH மெக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது என்னென்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். ப்ளூட்டோ, ஹோமியா, மேக் எரிஸ், சிரிஸ். ப்ளூட்டோ, ஹோமியா, மேக் எரிஸ், சிரிஸ். ஸோ PH மெக் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை வந்து ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அந்த நேம்ஸை. நெக்ஸ்ட், celestial objects that revolve around the planets are nothing other than the satellites. So planets சுற்றி தானே revolve ஆகும், satellites. The only satellite of Earth is obviously moon. எல்லாருக்கும் தெரியும். Next one, the moon revolves around the Earth once in, answer is every 27 days and 8 hours. Next one, the time taken by the moon for one rotation about its axis. ரொட்டேஷன்றது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறது, ரெவல்யூஷன்றது எதையாவது சுற்றி வர்றது. ஓகேங்களா? ஸோ இதோட ஆன்சர் about the same time it takes for revolution. ஸோ மூனோட ரொட்டேஷனும் ரெவல்யூஷன் ரேட்டும் more or less சேம்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், மூன் ஃபீச்சர்ஸ். It has got no atmosphere and surface of the moon has craters created by meteors. Next one, what is the distance between the moon and earth? மூனுக்கும் எர்த்துக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, மூணுன்னா 3 நம்பர் 3 வருது இல்லை. ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 384 400 kilometers. 384 400 kilometers. Next one, what is the size of the moon? ஸோ கம்பேரிட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க. சைஸ் ஆஃப் த மூன் இஸ் 1/4 of the earth's size. ஓகேங்களா? Next one, what is the only celestial body where humans have landed? So answer is moon. Next one, what is India's first ever moon mission launched by ISRO in 2008? Answer is Chandrayaan-1. Small objects that move around the sun and are also present as a belt between Jupiter and Mars is, answer, asteroids. ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஜூபிட்டர் அண்ட் மார்ஸ்க்கு நடுவில் டிராஃபிக் ஜாம். ஸோ ஜாம்னா ஜூபிட்டர் அண்ட் மார்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு நடுவில் டிராஃபிக் ஜாம் பண்ணுறது ஆஸ்டிராய்ட்ஸ். வாட் ஆர் த அதர் நேம்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்டிராய்ட்ஸ்? ஆஸ்டிராய்ட்ஸோட சைஸ் வந்து பிளானட்ஸோட சைஸை விட கொஞ்சம் லெஸராக இருக்கிறதுனால அதை பிளானட்ஸுன்ற கேட்டகரியில் குரூப் பண்ணாமல் அதை செப்ரேட்டாக மைனர் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பிளானட்டாய்ட்ஸ் ஆர் மைனர் பிளானட்ஸ், இதுதான் ஆஸ்டிராய்ட்ஸோட அதர் நேம்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், celestial object made up of a head and a tail is called as, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான், comet. Next one, what are the constituents of head and tail in a comet? ஸோ ஹெட்டில் வந்து என்ன எதால் மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்கு, டெய்ல் எதால் மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்கு அப்படின்றதான் கேட்குறாங்க. ஸோ ஹெட்டு பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் அண்ட் டெய்ல் பார்த்திங்கன்னா கேஸ். ஸோ சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஹெல்ட் டுகெதர் பை ஐஸ் இன் த ஹெட் அண்ட் இட் ஹஸ் காட் அ கேஷியஸ் டெய்ல். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஐஸ் ஹெட் அண்ட் கேஸ் டெய்ல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் காமெட் தட் கம்ஸ் க்ளோஸ் டு த எர்த் ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி 76 years. ஸோ 76 இயர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை வந்து எர்த்துக்கு க்ளோஸாக வர காமெட் எது பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்சர் வந்து ஹாலிஸ் காமெட். ஸோ வென் டிட் த ஹாலிஸ் காமெட் அப்பியர் லாஸ்ட்? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக அது அப்பியர் ஆனது 1986. ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் அதோட ஒரு 76 இயர்ஸ் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து 2061 கிடைக்கும். A stone like or metallic body which mostly burns when entering the Earth's atmosphere is, answer, meteors. ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ஸ்டோன் கல் மாதிரி இருக்கும், அப்படி இல்லைனா ஒரு மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ் மாதிரி இருக்கும். அது வந்து எர்த்ஸ் அட்மாஸ்பியரை ரீச் ஆனால் அந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பேர்ன் ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஸோ appearance of meteors as streaks of light in the sky gives them the name as, இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது. அது வந்து அப்படியே ஒரு லைட் ஸ்ட்ரீக் மாதிரி ஸ்கையில் தெரிகிறதுனால அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஷூட்டிங் ஸ்டார்ஸ். ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்டார்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் மீட்டியார்ஸ், ரெண்டும் ஒன்று தான். நெக்ஸ்ட்டு,
இப்போ மீட்டியார்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மீட்டியார்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த் ரீச் ஆகும்போது பர்ன் ஆகிடும். அப்படி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்தை ரீச் ஆகிற மீட்டியார்ஸ் எல்லாமே என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மீட்டியோரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ த மீட்டியார்ஸ் தட் ஸ்ட்ரைக் த எர்த்ஸ் சர்ஃபேஸ் ஆர் மீட்டியோரைட்ஸ். ஸோ ஸ்ட்ரைக் ரைட் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மீட்டியோர் ரைட்டுக்கும் மீட்டியாருக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்சியேஷன் அதுதான். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஷேப் ஆஃப் தி எர்த் இஸ் ஸ்பெரிக்கல். ஸோ ஸ்பெரிக்கல் எர்த். Next one, what is the axis at which the earth rotates? So எந்த ஆக்சிஸில் ரொட்டேட் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் அதோட இன்க்ளினேஷன், அதை பற்றி தான் இது ஃபாலோயிங்கில் பார்ப்போம். ஸோ ஆக்சிஸ்னால் என்னென்னா an imaginary line running from north to south pole passing through the earth center. ஸோ the earthோட சென்டரில் பாஸ் ஆகிற ஒரு இமேஜினரி லைனாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். அது அந்த ஆக்சிஸில் தான் அது வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம். Next one, what is the vertical inclination angle of the earth's axis? It is also very important. எந்த ஆக்சிஸில் அது வந்து வெர்டிக்கலாக டில்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 23.5 degree. 23.5 degree. Next one, what is the inclination of the axis with respect to the earth's orbital plane? ஸோ earthோட ஆர்பிட்டல் பிளெயின் இருக்கும் இல்லையா, அது ரொட்டேட் ஆகிட்டு வரும்ல அந்த ஆர்பிட்டல், அந்த ஆர்பிட்டல் பிளெயினோட அது எந்த அளவுக்கு இன்க்ளைன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 66.5 degree. ஸோ vertical inclination 23.5 degree, inclination with respect to earth's orbital plane வந்து 66.5 degree. Next one, velocity of earth's rotation. எந்த வெலாசிட்டியில் earth rotate ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வேரி ஆகும். இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி த சேம் எவ்ரிவேர். ஸோ ஈக்குவேட்டரில் எர்த்தோட வெலாசிட்டி ஹையாக இருக்குது, 1670 km/h, அதாவது 1670. ஓகேவா? அதுக்கு மேலே போக போக நார்த் அண்ட் சவுத் லேட்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவேட்டரில் இருக்கிற வெலாசிட்டியை விட ஹாஃபாக டிக்ரீஸ் ஆகுது, 845 km/h. போல்ஸில் வந்து வெலாசிட்டி 0. ஸோ இதுதான் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் எர்த்ஸ் ரொட்டேஷன் அட் வேரியஸ் பிளேசஸ். ஈக்குவேட்டரில் 1670, நார்த் அண்ட் சவுத் லேட்டிடியூட்ஸில் 845 km/h. போல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி கிடையாது. நெக்ஸ்ட், the spinning movement of earth on its axis is rotation. அதாவது தன்னைத்தானே வந்து ரொட்டேட் சுற்றுறது தான் ரொட்டேஷன்னு சொல்லுவோம். வேறு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து சுற்றி வர்றது வந்து ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ டைம் டேக்கன் பை எர்த் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ரொட்டேஷன், அதான் வந்து நம்ம 24 ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். பட் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 23 hours 56 minutes 4.09 seconds. Next one, direction of earth's rotation is anti-clockwise, west to east. நம்ம பார்த்தோம் எல்லா பிளானட்ஸுமே வந்து anti-clockwise-ல தான் ரொட்டேட் ஆகும் எக்ஸப்ட் யூவி, யுரேனஸ் அண்ட் வீனஸ். நெக்ஸ்ட், டே அண்ட் நைட் இஸ் காஸ்ட் பை ஆன்சர் ரொட்டேஷன் ஆஃப் த எர்த். எர்த்தோட ரொட்டேஷன் தான் வந்து டே அண்ட் நைட் காஸ்ட் பண்ணும். எர்த்தோட ரெவல்யூஷன் தான் நமக்கு வந்து சீசன்ஸாக மாறும். நெக்ஸ்ட், the line which divides earth into lighted half and dark half அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் டெர்மினேட்டர் லைன். அதாவது சன்லைட் படுற ரீஜியன் அண்ட் நம்ம எர்த் வந்து ஸ்பியர்ன்றதுனால ஒன்லி half of it will receive the sunlight. ஸோ எந்த லைன் வந்து அதை டிவைட் பண்ணி காமிக்குது, சன்லைட் படுற இடம் படாத இடம் எர்த்தில் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது டெர்மினேட்டர் லைன் தான். ஓகேங்களா? ஸோ த லைன் which divides earth into lighted half and dark half is terminator line. Next one, the natural phenomenon of the sun remaining overhead 24 hours a day is the midnight sun. So the midnight sun அப்படின்னு எதை சொல்லுவோம்னா சன் வந்து ஓவர்ஹெட்டாகவே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இருக்கிறது பேர் தான் midnight sun. ஸோ அது எப்போ அக்கர் ஆகும், எந்தெந்த இடத்துல அக்கர் ஆகுன்றது பார்ப்போம். When and where does the midnight sun occur? In the summer months in the places of north of the Arctic Circle or south of the Antarctic Circle. ஸோ இந்த ரெண்டு ரீஜன்ஸில் தான் வந்து சம்மர் மந்த்ஸில் அது மிட்நைட் சன்ன்றது அக்கர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஒன், the movement of earth around the sun in elliptical path is revolution. ஸோ இப்போ வந்து earth வந்து சன்னை வந்து சுற்றி வர்றது தான் நம்ம வந்து ரெவல்யூஷன், அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை சுற்றி வர்றது வந்து ரெவல்யூஷன், தானே சுற்றிக்கிறது வந்து ரொட்டேஷன். நெக்ஸ்ட், டைம் டேக்கன் பை earth to complete one revolution is 365 days. 365 1/4 days. இதை பேஸ் பண்ணி தான் லீப் இயர்ன்ற கான்செப்ட் வரும், அதையும் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட், ஸ்பீட் ஆஃப் த எர்த்ஸ் ரெவல்யூஷன் அரவுண்ட் த சன் இஸ் 30 kilometers
per second. What is leap year? The year with 366 days. Generally பார்த்தோம்னா அப்போ பிப்ரவரியில் ஒரு டே எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆகும். ஸோ 29 days. அது என்ன அப்படின்னா 365 அண்ட் குவார்ட்டர் டேஸ் தான் பார்த்தோம். அதில் வந்து குவார்ட்டர் டேஸை வந்து விட்டுட்டு கன்வீனியன்ஸ்க்காக 365 days per yearனு கவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த 4 yearsக்கும் சேர்த்து ஃபைனலாக 4th இயரில் ஒரு டே எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணி லீப் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ the 365 and quarter days is considered as 365 days for a year for convenience, and hence the remaining 1/4 days for the 4 years are added together to form a leap year. Next, seasons are caused by the Earth's inclination on its axis and Earth's revolution. So rotation causes day and night, and revolution causes the seasons. Next, the period during which the northern hemisphere is tilted towards the sun and southern hemisphere is tilted away from the sun. So இந்த பீரியட் வந்து ஒரு 6 monthsக்கு இருக்கும். அது வந்து 21st March to 23rd September. ஓகேங்களா? ஸோ நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் ஏதாவது இதில் வந்து 2 இருக்குது. ஸோ இந்த 2 வேரியேஷன்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வேரியேஷன் படிச்சுட்டு அதை டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாம். 21st March to 23rd September வந்து நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் வந்து சன் டைரக்ஷனில் டில்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ மார்ச் நார்த் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது ரிவர்ஸ் வந்து இன்னொரு கான்செப்ட் வந்துடும். 21st March to 23rd September வந்து நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் இஸ் tilted towards the sun. அப்போது southern hemisphere is tilted away from the sun. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். The period during which the southern hemisphere is tilted towards the sun and northern hemisphere is tilted away from the sun. ஸோ இது வந்து அப்படியே அந்த டேட்ஸ் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும். அது நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து கண்டினியூ ஆகுது. September 23rd to March 21. ஓகேங்களா? இது வந்து செப்டம்பர் ஃபார் சவுத் வந்து சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் வந்து சன்னை நோக்கி டில்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை வச்சு இது ரெண்டுத்தையும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணி ஈஸியாக ரீகால் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஒரு கான்செப்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சோன்னா நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் அதுலேருந்து ஈஸியாக ரீகால் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், த ஈக்வேட்டர் ஃபேஸிங் த சன் டைரக்ட்லி இஸ் கால்ட் அஸ் ஈக்வினாக்ஸ். இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். So what happens in equinox? Day and night are equal throughout the earth. எல்லா பிளேசஸ்லையுமே வந்து டே அண்ட் நைட் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். அதுதான் வந்து ஈக்வினாக்ஸ். ஏன்னா ஈக்வேட்டர் வந்து டைரெக்டாக சன்னை ஃபேஸ் பண்ணுது. ஸோ நமக்கு ஈக்குவலாக வந்து சன்ரைஸ் கிடைக்கும் அண்ட் நைட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும். The 2 equinoxes days in which the equator faces the sun directly and hence day and night would be equal throughout the earth are. அதாவது ஈக்வினாக்ஸஸ் வந்து 2 டேஸில் அக்கர் ஆகுது. என்னென்ன டேஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா அதே தான் 21st March அண்ட் 23rd September. ஸோ இந்த டேட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதை 2 or 3 times நீங்கள் ரீகால் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், எர்த்ஸ் க்ளோசஸ்ட் பொசிஷன் டு த சன் இஸ் பெரிஹீலியன். அதே மாதிரி எர்த்ஸ் ஃபார்தஸ்ட் பொசிஷன் ஃப்ரம் த சன் இஸ் அப்பிஹீலியன். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபார்தஸ்ட் அப்பா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எர்த்ஸ் க்ளோசஸ்ட் பொசிஷன் வந்து பெரிஹீலியன். நெக்ஸ்ட் ஒன், த ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் ஃபேஸிங் த சன் ஆன் 21st June இஸ். ஸோ இதில் இந்த கான்செப்டில் பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சால்ஸ்டிஸ் அண்ட் வின்டர் சால்ஸ்டிஸ் அப்படின்னு 2 வரும். ஸோ சம்மர் சால்ஸ்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 21st June. So it is related to Tropic of Cancer. The Tropic of Cancer facing the sun on 21st June is summer solstice. The longest day in the northern hemisphere and the longest night in the southern hemisphere is nothing but the 21st June, also known as summer solstice. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து சம்மர் சால்ஸ்டிஸ். ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி இந்த ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வின்டர் சால்ஸ்டிஸ் கான்செப்டும் ஈஸியாக இருக்கும். அதில் ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் ஃபேஸிங் த சன்னு பார்த்தோம். இதில் வந்து த ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் ஃபேஸிங் த சன் ஆன் 22nd December இஸ் வின்டர் சால்ஸ்டிஸ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த லாங்கஸ்ட் டே இன் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் அண்ட் லாங்கஸ்ட் நைட் இன் த நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர். அந்த வேரியேஷன்ஸ், டே அண்ட் நைட் வேரியேஷன்ஸ், அந்த டேயும் நைட்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அது ஈக்வினாக்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ வந்து ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அண்ட் ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் வந்து சன்னை ஃபேஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து டே அண்ட் நைட் வந்து ஹெமிஸ்பியர்ஸில் வேரி ஆகுது. அதனால தான் நமக்கு வந்து சம்மர் சால்ஸ்டிஸ் அண்ட் வின்டர் சால்ஸ்டிஸ் வருது. ஓகேங்களா? ஸோ வின்டர் சால்ஸ்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா December 22 அண்ட் சம்மர் சால்ஸ்டிஸ் வந்து 21st June. ஸோ சம்மர் சால்ஸ்டிஸ்னால் ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் 21st June, நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் லாங்கஸ்ட் டே இருக்கும்.
அதே ரிவர்ஸ் பார்த்தோம்னா ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் வின்டர் சால்ஸ்டிஸ் 22 டிசம்பர் லாங்கஸ்ட் டே வந்து சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து the 3 major components of earth நமக்கு தெரியும், லித்தோஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் அட்மாஸ்பியர். The solid outer layer of the earth consisting of rocks and soils is nothing but lithosphere. Lithosphere means land related things. So again lithosphere has its origin from in the language and அதோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தோம்னா Greek word lithos meaning rocky. ஓகேங்களா, இப்போது லித்தோ சாண்ட் ராக்கி அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம ஜென்ரலாக லேண்டுன்னு சூஸ் பண்ணிவிடுவோம். பட் ஆக்சுவலாக அது கிடையாது. இட் மீன்ஸ் ராக்கி, அதாவது ஹார்டான ஒரு டெக்ஸ்சர், அதுதான் வந்து லித்தோஸ்ன்ற மீனிங். நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட்டர் பாடிஸ் சச் அஸ் ஓஷன்ஸ், சீஸ், ரிவர்ஸ், லேக்ஸ், ஐஸ் caps on mountains, that is ice caps on mountains, and water vapor in the atmosphere constitute the hydrosphere. Hydrosphere-நாலே நமக்கு வந்து water bodies அப்படின்னு தெரியும். Next one, hydrosphere has its origin from, so it is again Greek word hydro which means water, lithos na rocky. அதுக்கப்புறம் the next question, the envelope of air that surrounds the earth is nothing but the atmosphere. What are the major gases in the atmosphere? இதுவும் வந்து ஒரு காமனான கொஸ்டின் தான், பட் we may sometimes get confused. We should always remember. So நைட்ரஜன் வந்து 78%, ஆக்சிஜன் வந்து 21%. So the remaining percentage is being filled by other gases like carbon dioxide, hydrogen, helium, argon and ozone that are present in meager amounts. Meager amounts na very small amounts. Next question, the interaction belt among the lithosphere, hydrosphere and atmosphere is biosphere. அதாவது இது எல்லாத்துக்கும் காமனாக இருக்கிற ஒரு இதுதான் biosphere. பயோனா the life related things. So the word biosphere has its origin from, it's nothing but Greek word bio meaning life. Biona life. So biona environment அப்படின்னு எழுதக்கூடாது, it's related to it actually means life. Next, distinct zones having their own climate, plant and animal life present in the biosphere are called as the ecosystems. அதாவது பயோஸ்பியரில் நிறையா டிஸ்டிங்க்ட் ஜோன்ஸ், செப்பரேட் யூனிக் ஜோன்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஜோன்லேயும் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கிளைமேட், பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் லைஃப் அந்த கிளைமேட்டிக் ரீஜியன் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதை நம்ம எப்படி சொல்வோம்னா த ஈகோசிஸ்டம்ஸ், அந்த ஜோன்ஸை ஈகோசிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Next, which biosphere reserve present in the Indian Ocean cover 10,500 square kilometers area? Answer, the Gulf of Mannar, 10,500. Again இது வந்து 5 multiple, only 5 and 10 அந்த இது மாதிரி சீரீஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ 10,500 அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் அ ரோவர்? A rover is a space exploration vehicle which moves across the surface of a celestial body. இப்போ celestial body இருக்குன்னா அதோட சர்ஃபேஸில் வந்து போய் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக அனுப்பப்படுற ஒரு எக்ஸ்ப்ளரேஷன் வெஹிக்கல் தான் ரோவர். இதே ஆர்பிட்டர் அப்படின்னா ஒரு செலஸ்டியல் பாடியை சுற்றி வருமே தவிர அதில் வந்து அதோட சர்ஃபேஸில் லேண்ட் ஆகாது, அதுதான் வந்து ஆர்பிட்டர். ஸோ த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் வாட் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம்? வி ஆல் நோ திஸ் சன். ஸோ இதோட வந்து த யூனிவர்ஸ் அண்ட் சோலார் சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்டாக ஓவர் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் அதை வந்து ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ரீகால் ஆகிடும். ஸோ இஃப் யூ லைக் திஸ், ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப், லைக், ஷேர் and share it with your friends. Thank you for watching.